Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración. Doy la palabra a la delegación de Reino Unido. Thank you, President. I thank ASG Yencha and Mr. Rajasingham for briefing us today. The United Kingdom requested this meeting alongside Denmark, France, Greece and Slovenia in response to the Government of Israel's decision to further escalate its military operations in Gaza. As my Prime Minister said, this decision is wrong, and we urge the Government of Israel to reconsider immediately. Expanding military operations will do nothing to bring an end to this conflict. It will not secure the release of the hostages. It will only deepen the suffering of Palestinian civilians in Gaza. This is not a path to resolution. It is a path to more bloodshed. President, just this week, the Security Council heard harrowing testimony from Eli David, the brother of Eviatar David, who's been cruelly taken by Hamas on 7 October. He's been held hostage in appalling and inhuman conditions for over 21 months. The Security Council has in its 4 resolutions since 7 October called for the unconditional and immediate release of the hostages. I repeat that call today. We are clear that Hamas must disarm and can play no future part in the governance of Gaza, where the Palestinian Authority must have a central role. But, as many family members of the hostages have warned, this decision by the Israeli government will do nothing to secure the return of the hostages. Instead, it risks further endangering their lives. This escalation will only exacerbate an already catastrophic humanitarian crisis, uprooting 1 million more people and forcing them into dangerously overcrowded, unsanitary and undersupplied areas. In Gaza, children and babies are suffering from starvation. Hundreds of civilians have been killed trying to access basic food supplies. This inhumanity cannot be justified. The partial aid access Israel granted in late July has proven woefully inadequate. We have a clear message for Israel. Urgently and permanently lift all restrictions on aid delivery. Yesterday, the UK announced a further $11.4 million for OCHA's Occupied Palestinian Territories Humanitarian Fund. It is vital that the UN and established humanitarian partners can operate safely and at scale, in line with the principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence. And Israel must not bar humanitarian NGOs from their essential work through unreasonable and arbitrary registration requirements. All land routes must be opened for essential supplies, including food, baby formula, medicine, shelter, fuel, and clean water. President, a diplomatic solution is possible, but both parties must step away from the path of destruction. We urge the parties to engage in good faith negotiations and to show political will to secure a ceasefire deal and commit to a path to peace. The recent conference on the two-state solution was a powerful demonstration of the international resolve to achieve a brighter future for the region. The UK will continue working with our partners on a long-term plan to secure peace in the region as part of a two-state solution. This is the only way to guarantee Israelis and Palestinians can live side by side in peace, security, and dignity. I thank you. Agradezco a la delegación de Reino Unido su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Dinamarca. Agradezco a la delegación de China su declaración.
Doy la palabra a la delegación de la Federación de Rusia. Господин председатель, разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбу большинства членов Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня, несмотря на крайне опасное развитие событий на оккупированной палестинской территории, вследствие анонсированного израильским руководством решения по эскалации боевых действий в секторе Газа, предусматривающего его оккупацию. Благодарим помощника генерального секретаря ООН Мирослава Енчу и главу отделения УКГВ в Женеве Рамиша Жасинхама за доклады. На днях мир узнал шокирующую новость о том, что военно-политический кабинет министров правительства Биньямина Нетаньяху принял решение ввести войска в Газу и поставить сектор под тотальный контроль израильских сил безопасности в целях, как выразился израильский кабинет, разгрома Хамас. Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН и наносят крайне серьезный удар по перспективам двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Решительно осуждаем намерение правительства Нетаньяху захватить Газу. Присоединяемся в данном контексте к прозвучавшим призывам к Западному Иерусалиму отказаться от подобных крайне опасных шагов, подрывающих и без того хрупкие перспективы мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Настаиваем на неукоснительном соблюдении Израилем норм международного права и известной правовой базы БВУ, включая профильные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Напоминаем и о том, что израильские планы идут вразрез с консультативным заключением Международного суда ООН от 19 июля 2024 года, которое, среди прочего, однозначно предписывает Западному Иерусалиму незамедлительно положить конец оккупации палестинских земель. Кроме того, принятие такого плана, по сути, означает официальное и публичное признание Израилем задач по захвату и оккупации анклава. Как известно, после размежевания с Газой и вывода оттуда израильских поселений в 2005 году, в израильском руководстве утверждали об отсутствии состояния оккупации, что не соответствовало международно-правовым трактовкам с учетом сохранявшегося израильского контроля над периметром сектора, его воздушным пространством и морской акваторией. Получается, что Израиль все эти годы осуществлял и теперь наращивает в отношении Газы именно оккупационный режим со всеми вытекающими отсюда обязательствами по защите и обеспечению гражданского населения, которые носят обязательный характер и не должны зависеть от пожеланий оккупирующей стороны, что предусмотрено нормами и принципами международного гуманитарного права, включая 4-ю Женевскую конвенцию. Господин председатель, буквально несколько дней назад здесь, в стенах Совета, мы по инициативе Израиля подробно обсудили ситуацию вокруг израильских заложников в Газе. Большинство из членов Совета Безопасности четко и недвусмысленно заявило, что одной из главных предпосылок освобождения всех удерживаемых лиц является незамедлительное и безусловное прекращение огня. Именно благодаря приостановке кровопролития и активной дипломатии, а не безрассудной активизации боевых действий, за 1,5 года из анклава удалось вызволить свыше 140 человек. К сожалению, в Западном Иерусалиме в очередной раз не прислушались ни к призывам мирового большинства, ни к здравым голосам внутри Израиля, ни к родственникам самих заложников. Вместо переговорного процесса израильские власти предпочли взять курс на дальнейшую эскалацию насилия, поставив тем самым под угрозу безопасность и жизни израильских заложников, находящихся, как мы с вами видели, в и без того невыносимых условиях, усугубляющихся острым дефицитом продовольствия и воды в Газе. Получается, что находившийся среди нас 5 августа Минотдел Израиля, лицемерно проливавший в этом зале крокодиловые слезы по поводу судьбы израильских заложников, уже знал о том, что израильский кабинет скоро примет подобное решение, фактически перечеркивающее перспективы их возвращения живыми. Судя по всему, господину Саару было важно подготовить для него почву и продвинуть медиакартинку о якобы солидарности и сочувствии членов Совета Безопасности, чтобы затем продолжить убивать палестинцев. Подобная попытка манипулирования Совбезом во внутриизраильских целях просто не укладывается в голове. Как не укладывается и то,
как может еврейский народ, столкнувшийся с Холокостом в годы Второй мировой войны, сегодня помещать палестинцев в гетто и добиваться их полного уничтожения? Как все-таки быстро забываются уроки истории? Очевидно и то, что реализация планов израильского руководства по полной зачистке анклава лишь еще больше осложнит гуманитарную ситуацию в Газе. Ведь, по сути, уже анонсированы новые массовые силовые перемещения, а значит, страдания гражданского населения, новые жертвы и рост кровопролития. С учетом того, как развивается конфликт в Газе, у нас нет оснований верить публичным заявлениям израильских властей о намерении обеспечить гражданское население вне боевых зон всем необходимым. Те методы, которые Израиль использует для распределения продовольствия, известны. Они антигуманны, противоречат нормам МГП и приводят лишь к гибели мирного населения. Это, в частности, наглядно подтверждает деятельность так называемого гуманитарного фонда для Газы. В местах распределения пайков уже погибло свыше 1500 палестинцев. Не надо забывать, что предполагающиеся планом перемещения мирных жителей в условиях боевых действий, а также использование голода в качестве оружия, могут быть квалифицированы в качестве военных преступлений и преступлений против человечности. Кроме того, подобные действия могут подпадать под статью 2, пункт С Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 1948 года, которую Израиль ратифицировал в 1950 году. Господин председатель, в заключение хотели бы отметить, что позавчера в интервью одному из американских телеканалов Биньямин Нетаньяху сказал о намерении создать в Газе альтернативную администрацию, которая предоставит газовитянам, цитирую, «иное будущее». Такая администрация, по словам Нетаньяху, не будет палестинской. Это, в свою очередь, противоречит многочисленным общепризнанным международно-правовым пониманиям о секторе Газа как неотъемлемой части будущего палестинского государства. Со своей стороны, предлагаем задуматься над историческими вопросами. Какое будущее может быть у людей в условиях оккупации и что им сказать родственникам более 60 тысяч погибших, у которых уже нет никакого будущего? Сколько еще должно погибнуть палестинцев, прежде чем этой бесчеловечной резне будет положен конец? И сколько еще будут закрывать глаза на этот беспредел те, кто последовательно и во всем поддерживает Израиль и не дает Совету Безопасности действовать? Со своей стороны последовательно и неизменно выступаем за дипломатическое урегулирование палестинского вопроса на основе формулы двух государств для двух народов, при реализации которой законные обеспокоенности Израиля в сфере безопасности будут удовлетворены, равно как и законные чаяния палестинского народа на собственное государство. Альтернатива этому – гибель еще десятков тысяч ни в чем не повинных людей, включая продержавшихся почти 2 года в плену израильских заложников. Совет Безопасности ООН просто обязан не допустить подобного сценария. Надеюсь, что это скоро, наконец, осознают и в Вашингтоне. Пока же, как мы понимаем, несмотря на заверения Госдепартамента о продолжении, цитирую, реальных и серьезных дипломатических усилий по прекращению страданий в Газе, освобождению заложников и достижению постоянного мира, конец цитаты, Соединенные Штаты попросту умывают руки и предоставляют Западному Иерусалиму карт-бланш на полную свободу действий в Газе. Благодарю за внимание. Agradezco a la delegación de la Federación de Rusia por su declaración. A continuación, formularé una declaración en calidad de representante de Panamá. Excelencias, colegas, Panamá agradece al secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas, señor Miroslav Yencha, y al jefe y representante de OCHA en Ginebra, señor Ramesh Rajansingham, por sus valiosas representaciones, así como a las delegaciones que han solicitado esta sesión de emergencia ante los recientes acontecimientos que podrían agravar aún más la devastadora situación en la Franja de Gaza. Saludamos también la presencia de las delegaciones de Israel, Irak, Kuwait, Senegal y el Estado Observador de Palestina. Panamá ha sostenido, y lo reitera hoy, que siempre es mejor elegir el camino de la moderación, donde nace y transcurre el diálogo, y de la dignidad humana como fundamento de convivencia sobre el que se debe construir la paz.
En este contexto, observamos con profunda preocupación, muy profunda preocupación, los sorprendentes anuncios recientes relativos a una posible operación para tomar el control de la ciudad de Gaza, centro densamente poblado y ya gravemente afectado por la guerra, y aún más preocupante, la posible peligrosa extensión de ese control al resto de la franja. Tal acción, en las actuales condiciones, implicaría riesgos humanitarios incalculables para cientos de miles de civiles gazatíes y para los rehenes que aún permanecen en cautiverio, además de profundizar y alejar a las partes de la mesa de negociaciones. A nuestro juicio, cabe advertir que cualquier medida mayor de fuerza tendrá que ser juzgada a la luz de sus consecuencias humanitarias, del perjuicio que cause a las posibilidades de una solución política y en conformidad con las obligaciones derivadas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Más de 675 días de conflicto han dejado más de 62,000 civiles muertos, entre ellos 10,000 niños, más de 125,000 heridos, poblaciones enteras desplazadas a la fuerza de un lado al otro una y otra vez. La escala de destrucción en Gaza es catastrófica. Hospitales y escuelas colapsados, barrios reducidos a escombros, millones de personas sufriendo hambre y sed, que deja generaciones enteras marcadas por la violencia. Esta trágica realidad demuestra que la opción exclusiva de la fuerza no ha ofrecido una salida a la guerra actual y que ésta no ha resuelto las causas de fondo que arrastran este conflicto desde hace 8 décadas. Por el contrario, la opción de la fuerza ha reforzado la lógica de los extremos, alimentando un ciclo de violencia que bloquea cualquier camino hacia la solución política viable. Con los ataques del 7 de octubre, Hamás provocó esta guerra con el asesinato y secuestro de civiles inocentes, apostando al extremismo como su única y cruel estrategia. Ese es el terreno donde busca sostenerse, porque sabe que en la guerra puede prolongar su existencia e impedir avances hacia la paz. Precisamente por ello, no se debe permitir que la narrativa de los extremos se imponga en el terreno. Actuar con la mesura que este momento exige no equivale a debilidad frente al extremismo cruel de Hamás. Proyectaría una voluntad política que rompe con la lógica belicista que ha dominado esta crisis y abre un espacio para proteger vidas y avanzar hacia una solución sostenible. Pese al estancamiento prolongado de las negociaciones, consideramos que no hay otra vía distinta a la de la moderación y el diálogo, que ya ha demostrado resultados concretos, aunque lamentablemente temporales, pero en beneficio de los ceasefire, the delivery of humanitarian aid with no restrictions, and the immediate and unconditional release of all the remaining hostages. Denmark will never go back on those principles and will continue to reiterate these demands. We will not tire in our support to the two-state solution, and we will not tire in our commitment to peace in the Middle East. We urge the warring parties to stop burying peace in the rubbles. Thank you. Agradezco a la delegación de Dinamarca su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Francia. Monsieur le Président, je
voudrais vous remercier d'avoir convoqué cette réunion d'urgence que nous avons demandée avec nos partenaires européens du Conseil de sécurité. Je remercie également le sous-secrétaire général, M. Miroslav Yencha, ainsi que M. Ramesh Rajasingham du BCAH pour leurs interventions aujourd'hui. Face à la gravité des dernières annonces faites par Israël, il nous fallait tirer la sonnette d'alarme. Comme nous l'avons indiqué le 8 août dernier, la France condamne, dans les termes les plus forts, le plan du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza en vue de contrôler militairement l'ensemble de la bande de Gaza. La France appelle le gouvernement israélien à revenir sur cette décision. Elle rappelle sa ferme opposition à tout projet d'occupation, d'annexion et de colonisation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population. De telles actions constitueraient de nouvelles violations caractérisées du droit international d'une extrême gravité, contraires aux principes fondamentaux sur lesquels se base cette organisation et en contradiction avec l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024. Elle représenterait, par ailleurs, une menace pour la sécurité régionale et mènerait à une impasse absolue. L'extension et l'intensification des opérations militaires israéliennes dans les zones les plus densément peuplées de Gaza auraient des conséquences humanitaires dramatiques. À Gazaville, mais également dans le reste de Gaza, les civils survivent déjà dans des conditions effroyables. Les images d'enfants mourant de faim ou de civils pris pour cible alors qu'ils cherchaient de la nourriture sont insoutenables. Il est essentiel qu'Israël se conforme à ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Les annonces et demi-mesures ne suffisent pas. Les populations et infrastructures civiles doivent être protégées. Israël doit, de toute urgence, ouvrir tous les points de passage pour permettre un acheminement immédiat, massif, sûr et sans aucune entrave de l'aide humanitaire sur tout le territoire. Israël est tenu de permettre aux Nations unies et à tous les acteurs humanitaires, dont les organisations non gouvernementales internationales, d'opérer librement et en toute sécurité. La mise en œuvre de la décision du gouvernement israélien ne contribuera en rien à la sécurité d'Israël et de ses ressortissants, en particulier celle des otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France appelle à nouveau vigoureusement le Hamas à leur libération immédiate, inconditionnelle, et à se saisir des propositions de cessez-le-feu plutôt que de prolonger, par son attitude d'obstruction, le calvaire de la population de Gaza. La France appelle au désarmement du Hamas et à sa reddition. Monsieur le Président, l'avenir de la bande de Gaza doit s'inscrire dans le cadre d'un futur État palestinien dirigé par l'autorité palestinienne. La France continuera à se mobiliser pour la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule qui puisse garantir une paix et une sécurité durable pour les Israéliens et les Palestiniens, comme elle l'a fait lors de la conférence de New York, coprésidée avec l'Arabie saoudite. Nous appelons tous les États à s'inscrire dans cette dynamique collective en endossant la déclaration de New York, qui propose des mesures concrètes pour préserver la solution des deux États et œuvrer à la stabilisation de la bande de Gaza. Elle propose également le déploiement d'une mission internationale temporaire de stabilisation afin d'assurer la sécurité des Israéliens et des Palestiniens. Monsieur le Président, après 22 mois de souffrance, le calvaire enduré par la population de Gaza
et par les otages doit cesser immédiatement. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement d'Israël à revenir sur sa décision de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza. La France réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à la libération des otages et à l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia su declaración. Doy la palabra a la delegación de Grecia. Thank you, Mr. President, and thank you for convening this urgent. 谢谢主席。中方支持英国、丹麦、法国、希腊和斯洛文尼亚倡议召开此次会议。感谢严恰助理秘书长和拉贾辛汉姆先生的通报。加沙冲突延宕22个月，已经造成6.1万多名加沙民众死亡和前所未有的人道灾难。国际社会反复呼吁加沙停火止战，但令人担忧的是，局势正持续向更加危险的方向发展。面对当前紧迫局势，国际社会，包括安理会，必须在更大的灾难发生前采取一切必要的行动。我讲4点。第一，必须坚决反对占领加沙的企图。近日，以色列安全内阁批准接管加沙计划，中方对此表示严重关切，敦促以色列立即停止危险举动。加沙属于巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。任何改变加沙人口及领土结构的行为，都必须予以坚决抵制。第二，必须放弃武力至上的迷思。军事手段不是解决问题的出路，立即停火才是拯救生命、让人质获释的正确方式。持续升级对加沙的军事进攻，只会造成更多的杀戮和死亡。我们也注意到，立即实现停火，让人质早日回家，同样是广大以色列民众和人质家属的希望。以色列政府应当听取国际社会和国内民众的呼声，立即停止加剧紧张局势升级的行为，停止对加沙的军事行动。对当事方有重要影响力的国家，应秉持公正负责任的态度，采取切实行动，推动停火。第三，必须缓解加沙人道灾难。加沙已处于饥荒的边缘，近200人因饥饿而死亡。以色列持续发布强制撤离令，覆盖87%以上的加沙领土，导致190多万人反复流离失所。200万加沙民众的生命绝不能成为战争的牺牲品。人道物资武器化不可接受，集体惩罚加沙民众不可接受，袭击寻找物资的平民和人道工作者不可接受。以色列必须履行占领方的国际人道法义务，开放全部过境点，解除对物资准入的限制，保障人道物资大规模、迅速、安全地进入加沙，支持联合国以符合人道主义原则的方式开展救援。第四，必须重振两国方案的前景。落实两国方案是解决巴勒斯坦问题、实现巴以和平共处的唯一可行方案、唯一可行出路。上周举行了落实两国方案的高级别会议，发出了支持两国方案的强烈呼声。
国际社会应当延续这一积极势头，加大努力，推进两国方案的政治进程，共同抵制任何破坏两国方案基础的单边行动。中方将继续同国际社会共同努力，推动平息加沙战火，缓解人道灾难，落实两国方案，最终实现巴勒斯坦问题的全面、公正和持久解决。谢谢主席。Agradezco a la delegación de China su declaración. Doy la palabra a la delegación de la Federación de Rusia. Господин председатель, разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбу большинства членов Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня, несмотря на крайне опасное развитие событий на оккупированной палестинской территории, вследствие анонсированного израильским руководством решения по эскалации боевых действий в секторе Газа, предусматривающего его оккупацию. Благодарим помощника генерального секретаря ООН Мирослава Йенчу. Into its toolbox to save lives. We have long reached this point, and Guyana is prepared to act with fellow council members to take the relevant decisions. I thank you. Agradezco a la delegación de Guyana su declaración. Doy la palabra a la delegación de Pakistán. Thank you, Mr. President. Once again, we meet here in this council as Gaza bleeds under systematic, premeditated, and deliberate violations of international law, including international humanitarian law, this Council's own resolutions, and binding orders of the ICJ. And all of this committed with impunity by Israel, the occupying power. President, I would like to thank Assistant Secretary General Miroslav Jencha and Mr. Ramesh Rajasingham of OCHA for their sobering briefings. The complementary information shared by the two briefers presents a picture that is beyond belief. A tragedy unfolding before our eyes, in our clear sight, and unfortunately, in this time and age. And while not enough has been done to stop it, to stop Israel, the occupying power, ASG Jencha has described the Israeli decision to expand military operations in Gaza as a dangerous escalation, and which, if implemented, will displace all civilians from Gaza City. Mr. Jencha referred to, and I quote, another horrific chapter. And Mr. Rajasingham described it beyond horrific, impossible to describe in words, untenable, and rightly so. And his call to respond to our collective conscience, to uphold international law, are most pertinent. Mr. President, the Prime Minister of Pakistan has strongly condemned the Israeli cabinet's decision to take control of Gaza City, calling it a dangerous escalation in an already catastrophic war against the people of Palestine. And in a joint statement yesterday, the Ministerial Committee, mandated by the Joint Extraordinary Arab-Islamic Summit, along with other countries, including Pakistan, has expressed strong condemnation and categorical rejection of this announcement, denouncing it
as an unacceptable escalation, a blatant violation of international law, and a brazen attempt to entrench illegal occupation by force. Mr. President, this latest Israeli move aims to erase Palestinian presence. And contrary to what some claim and expect, this action will extinguish prospects for peace and undermine all regional and international efforts to peacefully resolve this conflict. So let us be clear. It is the culmination of a campaign of ethnic cleansing. First, it violates international law and Security Council resolutions, including 242 and 338, as well as Council's Resolution 2735. Secondly, it threatens mass displacement of over 1 million Palestinians, a grave breach of the Fourth Geneva Convention. And thirdly, it actually follows a clear pattern that we have seen: sustained bombardment, killing and maiming of thousands, destruction of an entire infrastructure, dismantling of humanitarian systems, forced starvation and displacement, all culminating in occupation under the pretext of security. Those shielding Israel from accountability through political cover, military support, or diplomatic protection are complicit and must share responsibility. They must reconsider their policies, for history will judge them harshly. Mr. President, Gaza is enduring a full-scale humanitarian catastrophe. For nearly 2 years, it has suffered indiscriminate bombardment, total blockade, and deliberate deprivation and starvation, while violence and dispossession escalate in the West Bank and East Jerusalem. The so-called humanitarian system is a cruel illusion. Famine is rampant, civilians are being shot trying to collect food. And as the distinguished representative of Slovenia rightly questioned, can there be a new law? Other colleagues have rightly expressed concern about the long term. But what will be there to salvage in the long term? Pakistan believes the action is needed now. Under the circumstances, this Council must urgently demand Israel, under Chapter 7 of the Charter, to refrain from its stated plan of occupying Gaza City. The Council should also call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire, release of hostages, and exchange of Palestinian prisoners, a complete halt to displacement and aggression, unhindered large-scale humanitarian access, and protection of the legal and historical status quo at Jerusalem's holy sites. Mr. President, the Security Council must be ready to impose a cost on Israel if it defies the demand of the Council and indeed the will of the international community. The Council must enact enforcement measures, including the deployment of an international protection force to save the besieged population. As our Prime Minister has affirmed, the root cause of this ongoing tragedy is Israel's prolonged, illegal occupation of Palestinian territory. As long as this occupation endures, peace will remain elusive. Mr. President, any attempt to sever Gaza from the rest of the occupied Palestinian territory is a direct attack on the very foundation of the two-state vision.
Gaza is and will remain an inseparable part of the state of Palestine. And we are convinced that justice is unstoppable, that the resilience of the Palestinian people and the universal call for their rights will ultimately overcome oppression. And let me also categorically state that decisions for governance and their future are for the Palestinians and Palestinians alone to make. No one else can decide for them. Pakistan reaffirms full support for the Palestinian people's legitimate rights, including right to self-determination and the establishment of an independent, viable, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. The recent high-level conference on Palestine was timely. It must now be followed by coordinated international action to realize long overdue peace and justice in the region. Mr. President, this Council must go beyond statements. It must act to end aggression, to protect civilians, restore justice, and ensure accountability. The credibility of this body and the prospects of peace in the Middle East are at stake. I thank you. Agradezco a la delegación de Pakistán su declaración. Doy la palabra a la delegación de China. 谢谢主席。中方支持英国、丹麦、法国、希腊和斯洛文尼亚倡议召开此次会议。感谢严恰助理秘书长和拉贾辛汉姆先生的通报。Alimentos y protección necesita ser liberada de la violencia, de las bombas, de la muerte, de la sangre, de los túneles de miedo, de la tortura y del hambre. Para ello se requieren decisiones y acciones distintas que vislumbren salidas políticas a un estancamiento cruel que ha prolongado el sufrimiento durante demasiado tiempo. Esas acciones deben apoyarse en los mecanismos humanitarios existentes y en la capacidad comprobada de las agencias de las Naciones Unidas para asistir de forma eficaz y neutral. Panamá valora profundamente y respalda la labor que continúan desempeñando en condiciones extremas las agencias de las Naciones Unidas y otros actores humanitarios sobre el terreno. Instamos a que se garantice plenamente su protección, así como las condiciones necesarias para que puedan operar de manera segura, sostenida y sin restricciones. Panamá reafirma su compromiso con una solución política que garantice la dignidad humana, la humanidad, la paz y la seguridad tanto para israelíes como para palestinos. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia del Consejo de Seguridad. Doy la palabra a la delegación del Estado Observador de Palestina. Thank you, Mr. President, for convening this meeting based on a request supported by nearly every member of the Security Council to address the grave situation in Gaza and further shocking developments. Allow me also to thank ASG Yancha for his report and also Mr. Raja Singham for his briefing. Mr. President, Israel is killing Palestine in Gaza. That is its objective. And there,
over 2 million victims are enduring unbearable agony that the human mind can barely comprehend. We are not allowed to fail them any longer. We do not have the luxury to feel guilt or shame. We owe them to act now to stop this genocide. Mr. President, there is something undeniable. Israel does not care about what we say, what you say. It is obvious. The only thing that matters now is what we do. What will force Israel to change course is our ability to transform justified condemnation into just actions. And history will judge us all. We appreciate the description of almost all of you of the deepness of the pain and the tragedy that our people is enduring. While this is okay, it is not sufficient. You have to act. You have to do something about it. You have to stop it. Otherwise, this analysis and description does not mean anything if you do not do something to stop it. And you have tools available to you to do so. Mr. President, there is an international plan adopted by the International High-Level Conference in Palestine, co-chaired by Saudi Arabia and France, that starts with ending the use of starvation as a weapon of war and ending the war on Gaza through a ceasefire, the release of the hostages and prisoners, a massive surge of humanitarian aid to the Palestinian people in coordination and leadership, in coordination with and leadership of the United Nations, and in line with humanitarian principles and the full withdrawal of Israel from Gaza. The plan further foresees the Palestinian National Authority resuming its sole governmental and security duties in the Gaza Strip with regional and international support, and Hamas handing over its weapons to the Palestinian National Authority in the context of an end to the war and in line with the objective of an independent Palestinian state. It sets forth an irreversible pathway to an independent and sovereign Palestinian state leading to shared peace and security and regional integration. Many of you referred to the results of that historic international conference about 2 weeks ago here in the General Assembly. If Israel's concerns was actually the end of Hamas rule or Hamas disarming, if its concern was actually security, it would have rallied this plan and should have been happy to see this plan adopted by almost the entire international community. Israel is seeking to cement its full military control over the Gaza Strip and is prolonging this war not to end Hamas rule or to disarm it, but to prevent independent Palestinian statehood. That is the truth. The Israeli government has said that clearly over and over again. Somebody was referring to the statement of Prime Minister Netanyahu. He doesn't want to see a Palestinian governing body overlooking the affairs over Gaza, but somebody else, not Palestinians. He said it. It's not a secret. It's not an accusation. It's a fact.
Israel proved long ago it was not concerned by the fate of the hostages. Look at the tens of thousands demonstrating in Tel Aviv and other cities, demanding immediate ceasefire and seriously concerned if this insanity to take place against our people in the Gaza Strip, then this is the execution or the death of the hostages, because that is the position of the families and the tens of thousands who are demonstrating in Tel Aviv. This latest decision is some more blatant demonstration of that. The Israeli government dehumanized and demonized Palestinians to such an extent that its genocide against them through mass killing and starvation, including of children, is not opposed in Israel by some, is only opposed in Israel by some brave voices. Israel proved long ago that its goal is the destruction of the Palestinian people through forced transfer and massacres to facilitate its annexation of our land. If some people believe what Prime Minister Netanyahu said yesterday and today, that there is a huge global lie, that there is no starvation in Gaza, and the two gentlemen from the leadership of the UN is also participating in spreading lies, then why don't you, the Security Council, go to the Security Council, take with you 100 journalists from your countries and other countries to verify exactly what is happening in Gaza. If he's so sure of this global conspiracy about the lie, let him prove it, invite you, allow you to go to the Gaza Strip and see exactly what is happening there. Take journalists with you so that you can verify exactly what is happening in Gaza. Because I think Mr. Netanyahu, in spite of all of the effort that he is putting with his government, he doesn't have credibility. He did not convince almost all of you and tens of countries outside this chamber from his narrative, and the narrative of his government, and the narrative of his foreign minister who came trying to manipulate a humanitarian story of a captive and the pain of that caused to that family, and he failed in trying to convince you to forget about the pain of the Palestinian people. Such illegal and immoral plans cannot be met with only outrage. That would not be sufficient. They require the mobilization of all the tools available to stop them, and we really appreciate the massive reaction from almost all countries in all corners of the globe, whether Arab and Muslim countries, or European countries, or countries that are sitting around this table, in condemning, as 5 of them stood outside this chamber in a brave way and principled way, not to please anyone, not to reward anyone, but to act on the basis of principles and conviction in condemning this plan by the Israeli government and demanding that they stop this plan, not to allow it to be implemented and to reconsider. Israel proved long ago it does not care about the Charter, international law, or the resolutions of this Council if not accompanied by consequences. These facts have led many to rightly wonder, how on earth is Israel still allowed to sit around this table and in these United Nations? If it was another country, you would have been imposing sanctions long time ago. Mr. President, countries around the world are adopting more and more measures to end any form of complicity and to advance accountability
and we appreciate these efforts. Country like Germany to decide not to send weapons to Israel to kill our people in Gaza. Just only to use one example. All states should undertake such steps immediately. Of course, it would be wonderful if you implement your resolutions, and would be excessively wonderful if you adopt additional resolutions with measures. But if these are not possible, act in your national capacity. You have tools available to you, in addition to the tools available to the Security Council, but you have tools available to you in your national capacity. Many of you are using them. I urge others to use them, and to ask others to do many other things, including the recognition of the State of Palestine. All states should undertake such steps immediately, but in the face of such contempt and of 2 million lives being destroyed, of people, children, killed, maimed, displaced, starved, humiliated, mutilated, buried alive, burnt alive, abducted, tortured, orphaned, bereaved, shattered, torn apart, the measures taken do not match the level of the crimes committed so as to truly deter them. Mr. President, 2 million people continue to endure pain and agony that no human or nation should ever be forced to. They matter. Every single one of them matters, and no one matters more than them. The position of Palestine is unequivocal. We reject all harm to civilians, and our civilians are not less civilians. Their lives are not less worthy. We have never justified and always rejected harming Israeli civilians, killing them or taking them hostage. But we reject any attempt to justify the massacres committed by Israel against Palestinian civilians, or its abduction of thousands of Palestinians, or its starvation policy, or its displacement policy, or its annexation policy. There is no justification whatsoever for such brutality, such impunity. We have called for a ceasefire over and over again, and we were clear that Hamas must work with the mediators to remove any obstacle to excuse that would prolong this war. We appreciate the efforts by Egypt, Qatar, and the United States in this regard. We presented plans and proposals and cooperated with every effort to facilitate an agreement to end the war on our people, while reiterating clearly that the absence of such an agreement in no way allows Israel to pursue its war of atrocities against the Palestinian people, including these plans of trying to expel 1 million people from Gaza City, and to have a number of divisions of the Israeli army to control all corners of the Gaza Strip. Neither a ceasefire agreement was reached, nor the massacres stopped. The devastation of our people, the annihilation of life in Gaza continues as we speak. Therefore, given Netanyahu's insistence to pursue this genocide, to destroy our people through death and displacement, to annex our land, to destroy Palestine, and with it any chance for peace, this Council must act under Chapter 7 to deprive Israel of the means to pursue this war of atrocities.
And I appreciate that a number of you refer to that explicitly, and others refer to it by implication. To hold it accountable for its crimes and to send an immediate international protection force to save the Palestinian people from certain death. There is no doubt that it is Israel's impunity that led to Israelis' insanity. And as the world said clearly, that nothing that Israel did before the 7th of October could justify harming Israeli civilians on the 7th of October. Nothing that Hamas did on the 7th of October can justify harming Palestinian civilians since. As long as Israel is above the law, it will act as an outlaw state. Mr. President, as they have for over 20 years since the Arab Peace Initiative, the region and Palestine are making the choice of peace. I said it loudly and clearly last few days ago in my statement that Ambassador Samuel referred to. In spite of the pain, in spite of the hardship, in spite of the insanity, in spite of people are not maybe thinking logically, we're not losing our minds or allowing our heart to dictate our decisions. We extend our hand in the direction of peace. We accept the declaration that was adopted by the majority of nations during that historic conference on the two-state solution. And we urge those who have not joined to send their letters to the two co-chairs, Saudi Arabia and France, declaring their commitment and abiding by the declaration of the 19 leaders of this conference, the two co-chairs and the 17 co-chairs of the round tables. Peace is much better for everyone than war. We don't need no more wars. We need to stop the killing, the occupation, devastation, hostages, prisoners. We need to respond to the call of millions of people in all corners of the globe, in all capitals, who are saying, peace now, ceasefire now, release of hostages and prisoners now, stop the starvation, send food and medicine and water up to scale to the Palestinian people in the Gaza Strip, allow for the reconstruction of Gaza, allow for the implementation of the two-state solution by beginning with ending this illegal occupation, the independence of the state of Palestine with East Jerusalem as its capital, and therefore to have the two-state solution as a reality on the ground. This option is much better than the option of what Netanyahu and his government are planning to do against our people in the Gaza Strip, as if what's happening to them is not enough. They want to add more devastation, more agony, more pain. They want to erase them from the face of earth. And we will not allow them to do that, and you should not allow them to do that. We are willing to work with the US administration, Saudi Arabia, and France, and the members of this council and other regional and international partners to bring this war on our people to an end now. To end the bloodshed and the suffering now and once and for all. To achieve freedom and shared peace, security and prosperity. We have a duty to act and cannot waver. Your actions today will determine the fate of millions of people tomorrow, at least those who would have survived by then, and the fate of our region for generations to come. And I thank you very much, Mr. President.
Agradezco a la delegación del Estado Observador de Palestina su declaración. Doy la food, baby formula, medicine, shelter, fuel, and clean water. President, a diplomatic solution is possible, but both parties must step away from the path of destruction. We urge the parties to engage in good faith negotiations and to show political will to secure a ceasefire deal and commit to a path to peace. The recent conference on the two-state solution was a powerful demonstration of the international resolve to achieve a brighter future for the region. The UK will continue working with our partners on a long-term plan to secure peace in the region as part of a two-state solution. This is the only way to guarantee Israelis and Palestinians can live side by side in peace, security, and dignity. I thank you. Agradezco a la delegación del Reino Unido su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Dinamarca. Thank you, Mr. President. I wish to thank ASG Genscher and Director Rajasingham for their briefings. Denmark joined France, Greece, Slovenia, and the UK in calling for this urgent meeting. For months, the world has watched in despair as conditions in Gaza have grown more catastrophic by the day. Heartbreaking images and videos of suffering, destruction, and death live-streamed on a daily basis. Instead of heeding our call to immediately end the war in Gaza, Israel has chosen to further escalate its offensive. We condemn the Israeli government's decision to expand the military operation in Gaza. We urge Israel to reverse its decision, which will not secure the release of the hostages nor help end the conflict. It will only cause further bloodshed and deepen the suffering of civilians. We categorically reject any forced displacement. The ICJ's advisory opinion on this matter must be fully respected. Any unilateral attempts to alter the demography or status of the Gaza Strip are unacceptable and constitute a clear violation of international law. Mr. President, civilians in Gaza are starving and face severe limitation in accessing humanitarian aid which Israel is obligated to ensure the population receives. According to OCHA, 1 in 3 people in Gaza has not eaten for days, and over 1,300 of them have been killed while seeking food, most of them young men and boys desperately seeking to feed their families. Today, the entire Strip faces famine-like conditions. This is unconscionable. We deplore the killings of starving civilians trying to get food. The alarming frequency and scale of these incidents are simply unacceptable. We reiterate our call for transparent investigations into these incidents. As we have said many times before, Israel must immediately change course. All restrictions on the delivery of humanitarian aid must be lifted. Civilians, including humanitarian and UN personnel, as well as civilian infrastructure, must be protected in accordance with international law. We must return to the UN-led humanitarian aid system at once. Humanitarian aid must cease to be politicized and used as a political bargaining chip in Gaza. Denmark firmly condemns the heinous terrorist attacks on 7 October 2023 perpetrated by Hamas. There can be no justification for this attack, nor for the continued maltreatment of the remaining hostages. However, Israel's response must be exercised in compliance with international law and with full respect for international humanitarian law. The fight against terrorism cannot come at the expense of the rules that safeguard humanity. To conclude, Mr. President, the violence in Gaza must end. To the parties, we demand a return to a ceasefire, the delivery of humanitarian aid with no restrictions, and the immediate and unconditional release of all the remaining hostages. Denmark will never go back on those principles and will continue to reiterate these demands. We will not tire in our support to the two-state solution, and we will not tire in our commitment to peace in the Middle East. We urge the warring parties to stop burying peace in the rubble. Thank you.
Agradezco a la delegación de Dinamarca su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Francia. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir convoqué cette réunion d'urgence que nous avons demandée